الثالث الدراسة النهارية شعبة B. وإن شاء الله we are going to complete what we have already explained to, or when we stopped with the other group. We are going to continue the other part of our explanation to the sample I'm going to share with you. What I have already explained to section or group A regarding the sample that I have already shared with you before starting the course is the explanation of the layout of the sample in general. How to write the title page. We started with the title page, and how to write the title, your name, and the other details regarding the Department of English, College of Arts, University of Basra, and then the name of your teacher. Okay, the name of the course, of course, and then we moved on explaining the abstract, the details about the abstract. What are the characteristics of writing an abstract, and then what are the most important elements to include into your abstract. Then we moved on explaining the introduction or the literature review. So please, you are required to see and those inshallah those videos I'm going to post, okay, on the website. And also the other group, group A, are required and requested to watch your lesson also, because I stopped with them, and I'm going to continue with you. Okay, so today's lesson has two parts. The first part with group A and the second part with group B. And all students are required to see all those posted videos I'm going to share, inshallah, today or tomorrow maybe. Okay, because they need some work to make them partitions, to divide them into small videos, or into parts. Okay, part 1, part 2, part 3, etc. As you can notice already from the videos I posted on the website. Inshallah, we are going to complete the lesson. The other part of the lesson concerns the integration of ideas. But I explained everything to the evening studies. If you noticed the videos, the last videos I posted on the website, I explained everything in 2.5 hours, okay, last week with the evening study, with the third class, the evening study. And I divided these lessons, but unfortunately, there was a problem happened with those videos. Some students, I think this is the problem, some students tried to share something and interrupted the shared document, my shared document. المهم فإن شاء الله اليوم أنا سويت السيت اب بالشكل الصحيح حتى لا يصير any interruption. Okay, let's share with you the sample. And before sharing the sample, I'd like to remind you of something very much important. What is required now from you is to imitate this sample. أنت المطلوب من عندك الآن هو imitating this sample. You can use this sample for your research paper. You are going to hand in the first week in July, the first week of July, and you can use it when you are required to write your graduation paper. So please try to keep
these videos, and I'm sure that you are going to need these videos when you are in the when you pass into the fourth year ان شاء الله. عندما تنجح تروح للمرحله الرابعه راح تحتاج تستمع الى هذه الفيديوز، وانا متاكد تماما انك ستفهم اكثر واكثر ما يعني شرحناه في هذه المحاضرات اكثر من فهمك الان، لانه راح يصير عندك نوع من الاكسبيرينس ويعني قراءه معينه وبراكتس اخر يحفزك على كتابه الجراجويشن بيبر. لكن ان شاء الله هذه التولز كلها احنا يعني غطيناها وقدمناها في هذه المحاضرات اللي قد يعني تربو على 30 محاضره. Okay, sharing document. Okay, this one. ممتاز. Can you see the shared document clearly, please? Yes, doctor. Yes, sir, I see. Okay, ممتاز ممتاز. خلي أشوف ال Okay. إذا طلاب يرفعون ايديهم حتى إذا أكو سؤال معين. أوكي نعم ممتاز. نور علي حسين أكو سؤال؟ Yes, sir. نعم. Sir, Yes, I have a question about the title. Okay. Shall I write it as a question or as a statement? The title of the research paper. You have the choice to choose it as a question or as a statement. But in choosing or writing the title, whether it is the title of the paper or the title of the sections, you should avoid writing the title as a sentence. Don't write titles as sentences. Yeah, it should be what should be either a question or a phrase, يعني part of sentence. وإن شاء الله يعني I explained this already to the other group. يعني I explained it يعني in detail. يعني شرحت هذا الشيء شعبة A بالتفصيل، فإن شاء الله راح يعني I'm going to post those videos either today or tomorrow. فممكن تشاهدون هذه الفيديوز وراح يكون شرح جدا واضح عن هذه النقطة. عبير فلاح عبد الحسن. Yes, doctor. Yes, please. Doctor, what should we include in our research paper in order to make it stand out? Or in other words, like, how do I prove to the person grading my paper that I know exactly what I'm doing? Sorry, the question again. How what? What should I include in my research paper in order to make it stand out? Okay. 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 First of all, you have to identify and look for a problem or a gap. I explained this for group A. So you can watch the videos, inshallah, and you will understand what is required from you to write a good research paper. And I analyzed the abstract, the introduction for group A, and then I talked about the sections and the structure in general. Okay, so to make your research paper a good paper, you have to identify a good and interesting topic. First of all, this interesting topic should be prepared very well by reading other sources and finding out the gap in the literature. I also explained this. يعني يجب أن تجد
مشكلة معينة أو سؤال معين, as I explained before, we write a research paper to either answer a question or find out solutions, results to a problem, okay? For a problem. Well, I think I explained this in detail to the other group, okay? You can see the videos for the part one of this lesson with the other group. عبير فلاح, نعم. Doctor, regarding the sources that we cite, is there a number of minimum or maximum sources? Okay. First of all, your research paper is not that complicated. You can write, for example, 6 pages, 7 pages, okay? So it is so simple. It's a sample research paper. A sample research paper that you can extend when you are going to be in the 4th year for your graduation paper. But actually, what we explained already is so essential for you to understand writing the paper in general. What are the tools, what are the elements, the major tools and elements that equip you writing a good research paper? Okay, so regarding the number of pages, 6 pages enough, okay, at least, the minimum required pages, 6 pages maybe, because the title will be on a separate page, the abstract on a separate page, the references on a separate page. What remains, 3 or 4 pages for the body, introduction sections of your research paper. So 6, 5, 7 might be enough for you to write this research paper for our course. But for graduation paper in the 4th year, you are required to write at least 15 pages. Okay, and as regards the number of references, could be for your case, it might be 6. The minimum references might be 6. Okay, 6 references. That's enough. Okay, you can write more, but no less. 5, 6, maybe. Yeah, I think that could be sufficient. عبير فلاح وبعدين ننتقل إلى مصطفى. نعم. Doctor, if I use like a link or a site as a source, how do I reference it? Okay, we are going to discuss this in this lesson, inshallah, the second part of for today's lesson. Okay, we are going to discuss this. Mustafa Qais. Yes, doctor. Doctor, Okay. if one of my sources are in Arabic or in another language, how could I? Okay, you translate it. You translate, for example, the title. You translate the title. You write the names, for example, the Arabic names, write them in English, and the title you translate it. And sometimes we have, for example, publication, the publisher, the publication information. مثلا the city, we transliterate some words. مثلا الببلشر إذا مثلا عندك مثلا دار الفكري هو الببلشر هو الناشر, فتقدر تسوي لها transliteration, مو translation, لا transliteration. مو دار الفكري تسويها مثلا thought مثلا house, لا راح اسوي لها transliteration, تكتبها دار الفكري but in English letters. You understand this point, Mustafa? Is it clear? Doctor. Okay. The title, you can translate it. The name of the writer in Arabic, you can transliterate it, not translate, transliterate it. write it in English. مثلا عندك أحمد جاسم مثلا محمد, just write the name in English. The title you translate it, and the other
types of information you can make transliteration يسمونه تعريب. اوكي تعريب او عفوا writing the Arabic words into English letters. Any other question before starting? Noor Al-Hussein. Yes, please. Sorry, so sir, I have a problem that I can't differentiate between abstract and a review of the literature. Okay, I explained that for the other group. Okay, what are the characteristics of the abstract? The abstract, يعني, I can add this example. يعني I didn't mention that for the other group. مثلا الابستراكت هو يجب ان يكون طبعا مثل ما شرحت لبقيه الطلبه. It should be so condensed, okay, brief and short. لكن at the same time it must be self-contained و independent. يجب ان يكون مستقل بذاته، يشرح النقطه الاساسيه، وما يعني ما اريد اشرح بالتفصيل لانه ياخذ وقت معنا، وانا شرحت هذا الموضوع بالتفصيل للشعبه الاخرى، فارجو مشاهده الفيديو. لكن فقط اريد اضيف هذه الاضافه لم يعني خطرت ببالي فقط الان. الابستراكت ينظر للموضوع من خارج الدائره، يعني وكانما او من خارج لا من خارج الدائره. يعني مثلا خلي انطيك مثال. اذا احنا دخلنا للصف وشرحنا الدرس مثلا، فد مثال يعني احنا في داخل الصف، اوكي، انتم موجودين بالصف وانا موجود بالصف وجاي اشرح لكم. الانترودكشن هي من داخل الصف، يعني من داخل الدائره. الانترودكشن تنظر الى الموضوع وتفاصيل الموضوع والاوتلاين اوف ذا سبجكت. طبعا انا شرحت بعض الشيء عن ذلك في المحاضره الاولى. والانترودكشن تنظر الى محتويات الصف، يعني مثلا الاستاذ موجود، الاستاذ والطلبه والموضوع، والاوتلاين يعني سندرس في هذا مثلا في هذه المحاضره سنتناول الموضوع الكذائي، وهذا الموضوع يحتوي على 3 نقاط بالضبط. هذا هو الانترودكشن. فانت عندما تكتبين انترودكشن تنظرين للموضوع من داخل الدائره. لكن الابستراكت لا. طبعا هذا تشبيه، يعني انا هكذا خطر في بالي وهو اجده تشبيها يعني جيدا. اما الابستراكت فينظر الى الموضوع من خارج الدائره. يعني بعد ما طلعنا من الصف، هسه احنا في داخل الصف وعندما ننظم الموضوع هذا نقدر نقول الانترودكشن هي من داخل الصف، يعني تنظر للموضوع من الداخل. بعد ما خرجنا خلصت المحاضرة طلعنا، اجا واحد من الطلاب سألك مثلا او سأل اي طالب من داخل الصف، قال له شنو درستوا في المحاضرة اللي يعني قبل شوية طلعتوا من عندها؟ هنا نظرة الطالب للموضوع راح تكون من خارج الصف، يعني من خارج الدائرة. ايش راح يقول له؟ يعني ايش تتوقعون ايش راح يقول له؟ يعني شنو الجواب الانسب لهذا السؤال؟ يعني انت كنت في محاضرة، هذه المحاضرة بها تفاصيل كثيرة جدا، الأستاذ يشرح الموضوع والطلاب تستمع إلى الأستاذ، والأستاذ يسأل الطلبة والطلبة يسألون الأستاذ، ويصير ديتيلز بالموضوع وأوتلاين. لكن من أنت تطلع خارج الصف زين، ويسألك واحد يقول لك شنو درستوا قبل قليل في المحاضرة السابقة، مثلا قبل نص ساعة، شنو الجواب الأنسب هنا؟ منو يجاوبني؟ يعني شلون راح تجاوبه؟ اوكي، اكو واحد رافع ايده وانا ما جاي اشوفه؟ لو لحد الان ماكو شيء. اوكي ماكو شيء. اكو واحد عنده فكرة شلون راح يجاوب؟ يعني مصطفى ايش تتوقع؟ يعني انا سالتك، انت طلعت من درس مثلا اللينغويستكس او من درس البوتري، وكان درس لمده ساعه ونص، من طلعت ورا ربع ساعه انا اجيت سالتك شنو اخذته بالدرس؟ ايش راح تقول لي؟
Maybe we have studied chapter 9 in or chapter 10 in linguistics. It talks about pragmatics ايه and ممتاز. ايه and the main ideas of. I will mention the main ideas about it, like in a brief. excellent. عبير فلاح. I would try to summarize everything that was mentioned in the lecture by giving the main points, but not going into too much detail. Okay, excellent. So exactly the same, but there are some additional elements you have to mention. But the most important thing is that you are going to focus on the most important idea, the most important element of the lesson. Yani, what is the major, or what is the topic of the lesson in general, the topic in general. And then you might add something related to the purpose behind the lesson and the way the teacher taught you the lesson, and then findings, and that's it. So 4 elements. So we have 4 essential elements. First of all, we have the general the general statement about the topic. Okay, the problem or about the topic, or the topic in general. Yani the major topic that you have already studied. Okay, and then the topic in general, the problem about the topic, the purpose behind studying the topic, the way you studied the topic. مثلا قلنا درسنا الموضوع مثلا يعني مثلا درسنا صفات لغة البشر، وما يعني والفرق بين لغة الإنسان والساينز، أو نقدر نسميها between two inverted commas لغة مثلا الحيوانات مثلا. ما راح تروح بالتفصيل، تقول له هذا هو الموضوع درسناه. زين، والغاية من دراسة هذا الموضوع هو لمعرفة شنو؟ لمعرفة مثلا what are the most important different characteristics that identify human language from animal language. هذا الpurpose. And the way you studied, the method you studied this is, for example, by either a descriptive study, the teacher describes, give us examples, or make, for example, comparison, contrast between human language and animal language مثلا. هذا المethod. وfinally the results. What are the results? We found out that animals, though some of the animals have مثلا the same organs of speech, they have tongues, they have teeth, they have jaws, and they have a throat, but they don't have the ability of language, the inner ability of language that Allah subhanahu wa ta'ala put in humans rather than animals, because of the mind etc. ما اريد اروح زايد انا بالمثال، لكن هذا هو مثال انت شرحت له التوبيك in general. وبهذا احنا راح نكون شرحنا الابستراكت بشكل تفصيلي. اوكي، هذا المثال انا ما ذكرته. هذا المثال قد يقرب الفكره اذا استمعتوا لشرح الابستراكت وكيفيه تحليل الابستراكت اللي موجود in front of you this shared document. طبعا بعد ما شرحنا التايتل بيج والابستراكت بيج، هذا الابستراكت يجب ان يكون في separate page، وشرحناه بالتفصيل وقرأنا جملة. وبعد ذلك جئنا إلى review of the literature، وقلنا literature review هو كلمة literature is it doesn't mean the literary genre، ما تعني النمط الأدبي، مثلا رواية، novel، short story، poetry، لا ما لها علاقة بهذا. لها علاقة بكل ما كتب عن الموضوع. اوكي، يسمونه literature review. انت تسوي استقراء لما كتب عن الموضوع، تروح تقرا عن الموضوع حتى شنو؟ حتى تحدد الجاب اللي موجوده في الموضوع، من خلالها انت تشق لك خطا
أو طريقا لتسلكه في كتابة البحث. هذا هم شرحته وين؟ شرحته للشعبة الأولى. زين. اوكي، وقلنا الانترودكشن تنظر يعني للطالبة اللي سألتني، الانترودكشن تنظر لها من داخل الدائرة، هو مجرد اوتلاين لما سوف تكتبه عن الموضوع. مثلا يعني why does this topic important, why does this topic seem important to you? Okay, why do you think that the topic is important? What is the problem you are going to tackle? For example, what are the questions you need to ask and provide answers to? Okay, why do you think it is important, interesting? وبعدين at the end of the introduction you put the outline. قول I'm going to discuss so and so or these points. حتى تقسم شنو؟ تقسم السكشنز. وتكلمنا كذلك مع الشعبة الأخرى. الآن لا يعني لا تشغل نفسك بهذه النقاط، لازم تروح تسمعها وين؟ تسمعها يعني الفيديوز اللي سويتها مع الشعبة الأخرى، حتى شوي ناخذ وقت لما تبقى من السامبل. وكذلك شرحت للشعبة الأخرى يعني the structure of the headings، يعني how to write the headings، يعني what is the structure of those phrases, okay, sections, whether we number them or not. وكذلك شرحتها إلى الشعبة الأخرى.